Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani on Jalango TV. On Mondays we look at the weekend results and also analyze and predict midweek action. I'm joined by two gentlemen, former Kenyan international Mutiso and former Bandari player Onesmus Kamande. Gentlemen, welcome to the show. Thank you very much. How was your weekend? It was awesome. On a weekend where Arsenal won and Manchester didn't win. It was a weekend of small teams winning. Don't you agree? More so in the KPL. Yeah, in the Kenyan Premier League, also in other leagues. Remember, we are brought to you courtesy of Helabet. You can join play on their website, that is helabet.co.ke. Let's start with local football. Full time at Kasarani, Bidco United 2, Tusker 1. It was a surprise of the weekend. Yes. You would expect that Tusker continue with their winning streak of 7 matches on the trot. But Bidco had other ideas. Yes. And man on target, one man, Waruru, my former teammate at Harambee Stars. And wow, what a result they got. And right now they are on 7th with 20 points. Mm-hmm. And they're only 6 points off the second place, KCB, on 26 points. So they can dare to dream. Mm-hmm. And they are living their dream right now. And at this time, when your team is just it's making a debut in the Premier League, you just look to survive that season in the top flight, so that you don't go back to the NSL. Mm-hmm. So I think they're on the right track, and sky's the limit for them. Debutants, they are coming to this victory after beating Madare, your former team. What is the success of this Bidco United? I think they are just debutants by the name Bidco, but the players that they managed to sign are all Kenyan Premier League experienced. Yeah. So you just feel that they have what you need to survive in this Premier League, and they can dare to dream a top 4 finish. It's not beyond them, because the players they have experience, know their way in the KPL. And that said, I was just disappointed with Tusker. When you can't win a match, don't conspire to lose all the 3 points, because they equalized in the 80th minute, but tried to win the game and risked a lot, and Bidco took advantage of that by scoring in the 92th minute. Mm-hmm. So you think a point is better they could have fought for that one? Yeah, if you can't win 1 point is better than 0 points. More so if you look at the difference between the top 7 clubs in this table. Mm-hmm. So I just think that when the teams that are chasing you are winning, you at least try and get that 1 point. Another shock result from Mumia's complex, Nzoia Sugar 2, Gor Mahia 1. Well, I think the problems at Gor Mahia, the struggles that they have behind the scenes, it's catching on them on the Premier League, and they need to do away with all those problems if they are to get back on track and move on with the chasing pack. They were just in the top 5 just the other day. Right now they are in 8th position, and really those matches they have at hand right now, they look like a far cry from winning those matches and going back to join the chasing pack. And it was a missed opportunity for Gor Mahia, but for Nzoia Sugar, I think that was a great result. And as I said last week, that they've been scraping wins at home against the top teams, the big wigs, and what they did to KCB. So I think Coach Ibrahim Shikanda, he just knows how to play these big teams, and kudos to him. That was a very good result. And the struggles that they were having last season, they were almost relegated, because there's some matches that they didn't travel, and they were this close to be relegated together with Sony Sugar, but that didn't happen. And right now I think they are trying to make amends, and it's good that they are moving up the table. What did you make of this game? I think the wonderful thing about it for Shikanda is that they won from a goal down. That shows some character. And in this Premier League, when you're fighting for the relegation, you need character. Character is what will see you through, such that you're always planning for the next game, and forgetting about the past results. So I think they are gelling very well. As we talked about it on Friday, the work ethic in that team is just marvelous. I think Gor Mahia couldn't handle it. And the way Gor Mahia is dealing with their players is quite sad. To be honest, what has happened with Kipkuru is not good, because while he was signing for them, you thought he was
he was a replacement and a very good player to fit in that team. But that hasn't happened for him. Now he has to go back to the drawing board and start all over again. Another big game, KCB 0, Kariobangi Sharks 3. Kariobangi Sharks ran riot. The weekend. Yeah, that was the match of the weekend, and what a result from Kariobangi Sharks. And right now they're back in contention after dropping some vital points in the previous matches, and right now they can only look to maybe reach where KCB is. They're not far away from there, as you can see. Number 1 to number 7, they're only separated by 6 points. So it's really tight there, and if you win one match and lose another match, then you're not on the chasing pack anymore. So it was a great result from Kariobangi Sharks, and I'm surprised. I had given that game a goal, but it didn't happen. KCB, I don't know where they've taken their winning formula, and Coach Zedeki Otieno really has to find a way to go back to winning ways, because right now there are 3 teams actually that are breathing down their neck. We have Bandari on number 3, a point behind them. We have FC Leopards, a point behind them, and Kariobangi Sharks, 2 points behind them. So they really need to go back to winning ways. And Coach Zedeki Otieno, I don't know where his magic touch has gone, and he really needs to make amends and go back to winning ways. Many people say KCB has a very good start, and then when the league progresses, they start also going down. Is this the beginning of that falling down for them? I think losing 2 games, not taking the maximum points, shows that facts in football are facts. You can't deny it. So I just think Zico should go back to the drawing board and rethink his formula. At times you win 6 matches and feel that you are untouchable, but they have been taken back to the ground. They need to start working back their way. And my main concern is, where will they get the goals from? That's the question I was asked on Friday, and I think I got the answer on the weekend. They don't have, once Otanga stopped scoring, they no longer have the goals. I think Gwandan also is not performing well this season for one reason or the other. So you just hope that they can get another formula, a different way of playing, so that they can come back. It's a little bit irritating when good teams stop winning. You want the league to be competitive, and the likes of KCB, teams that don't have financial troubles, you expect them to be performing. But kudos to Sharks. I think Kanu knows how to play these games. You have to appreciate the fact that they decided to put Kapaito as their captain this season, and now he has how many goals? I think it's 16. 16 goals. Really did good for his confidence. Yeah, and coming back from an injury, normally these long-term injuries have a way of either ending your career or prospering you to success. For him, I think that injury he had last season has really prospered him. It was maximum points for FC Leopards against Kakamega Homeboys in Kakamega. Lakini nani Clio Chimanyula Toto alikuwa amejipiga kifua hapo, lakini alijua ingwe shoko ni alijua jui noma na nimefurahia sana. FC Leopards get their scoring touch back. Yes. Get back to winning ways, and easy troubles zenye wamekuwa nazo behind the scenes zimekuwa kidogo destabilize team kidogo. Kuenda huko coast wakapigwa wakafungwa, kuja hapa Nairobi, hiyo vital win ya kupiga Ulinzi Stars hapa Kasarani. I think it did them a good justice, and hiyo win na Kakamega Homeboys derby, Ingo derby. I think that was also a vital win to catapult them upwards, and they're only behind Bandari on goal difference, but still they have a chance to overtake KCB, especially right now that KCB are dropping points. You'd think that KCB will do better once they see Tusker dropping points, but them themselves pia wana drop points. Kwa hivyo hizi team hii chasing paki wa take advantage saa hii, kwa sababu unaona Bandari walishinda, FC Leopards wakashinda, Kariobangi Sharks wakashinda, and they closed in on KCB. Kwa hivyo KCB wasipojichunga ngori kwao. What do you make of this game? I'm a big fan of Alan Wanga, and wherever he scores, I'm happy. Yes. He's showing the young boys bado the experience ni ya maana. But si mzae Alan Wanga.
Simzae. It depends. Hapa Kenya tunapenda kuzeesha wa players sana. Hiyo kitu inafaishe. Hapa Kenya mpaka makocha mbona nanga hivyo. Player akishafika 30 years unaona hata ukocha atai kumchezesha. Na hebu angalia your former team side are very young Brazilian. Unaona Brazilian 35 years. Lakini ni Mkenya. Yeah, he's very young. Lakini utapata timu Mkenya amesainiwa kwa timu nyingine na akona hiyo miaka yote hiyo 35 years. Yeah. Kwa hivyo ni ngori sana makocha waache kuzeesha nini wachezaji sana. Angalia Alan Wanga. What normally happens is hata sahi Alan Wanga kitwa place nyingine enda sin contract ataenda because he has established himself in the county work. Ndio maana amerudi shule amesoma, so he's planning for his retirement. So at times ati ni mtu ni mzee, it's just that the focus. Mtu only you can't have a player umtegemee and you know that you won't be having him for 2-3 years, you know. Kama ni player unataka kukaa naye sana, wewe tunampea 2 more years. Hata sasa haizi kuwa mind yake iko fully focused kwa hiyo ball. You know, that's what I'm saying when I say he's older. But huyo jamaa kuna experience too. The coach, you know, is another coach in that team. Yeah, true. Yeah, yani uta need assistant coach wengi kwa kiwanja ataguide wale wengine, which is a good thing. And bring inspiration from but clearly at on the other side Nzoia are playing very young players and you saw the result. Okay. He gave us some good gossip last week. It came to happen. And Bandari got maximum points from Kericho Green against Ulinzi. Unajua na hiyo weekend kutoka tupe hiyo rumor alikuwa na kakitu sana. So maybe agent anamtumia. Akona inside. Nikwambia grapevine. Don't take it with a pinch of salt. Wejua kuna it might happen. Half truth hapo. Sawa. So niliwaambia Modo anaenda Bandari. Na ndio hiyo ako Bandari. Unaona hizo points wameanza kuzipiga. And sahi Bandari right now are raising eyebrows. Yes. Sahi watu wameturn heads wanaona haya. Ndio Bandari ndio wamefika. Ndio wako number 3. 1 point behind KCB. Na huko kwao vile wakiwin ma points left right and center. Sahi wameanza kuzishinda on the road. Yes. Kutoka coast mpaka unajua hiyo ni furaha ilioje? Umetoka jo Kericho maximum points. Umerudi jo mtaani. Like hiyo trip itakuwa yani alafu tena allowance zao jo za kutoka Mombasa mpaka huko jo money in the pocket inaweza mbaya. Kwa hivyo saa hii unasema kwa SGR kulikuwa na shango na vigelegele. Kwa hivyo saa hii Bandari wako na very good run na hiyo momentum yao I hope wasipoteze. For the longest time imekuwa kiwish Bandari at least wakuje washinde Premier League kwa sababu the way the club is being run, very professionalism, a lot of professionalism, and their CEO who's my former TM at Harambee Stars, Edward Oduor, I think he's doing an exemplary job. And sai technical bench yake manze inaweza pia Kasambungo manze, that was a good steal. And pia coach Modo manze amepelekwa pale na ile confidence alikuwa ameanza kuinstill nao FC Leopards ndio sana ipeleka pale kwa wale players wa Bandari. Tukiwa pale na TM hapo, my former teammate Wilson Obungu manze, yani the whole setup you have to admire it. And after walishindanga ile FKF Cup, yes, you think that they'll have a stab at the Premiership. Nakumbuka yote wakimaliza second to Gor Mahia, they should have pushed harder kwa sababu after hapo walianza kufall short kiasi, but sahi I think sahi wameanza ku raise eyebrows and wako na sahi target, na hiyo target yao na wana kushinda hii Premier League, na it's within their reach. It's within their reach. Sahi taska vile tena wameanza kufumble, coach Matana kwa amesema consistency ndio inahitajika kwa kushinda hii Kenya Premier League, and it's very true. Na hapo after hapo kama he spoke too soon, kichapo ndio hiyo. Kwa hivyo Bandari waendelee tu na momentum. Bandari, you know the problem is kuna tag. You know there are some people who are wingmen throughout their life. And you have to feel for Bandari. They have been number 2 I think now 4 times back to back. So you feel that now that Gor Mahia is not performing as well, they should be the ones taking the lead. But those travels, my friend, the second leg will get bad for them. It's normal. They normally play so well for so long, but when it starts mattering, when you're separating the chaff from the wheat, that's where they always found out. And I hope they can send a little bit more players
because you'll need the depth because of the distance they have to travel in between games. Exhaustion, The takes out recovery, the players. and I've seen Kasambungo train. He doesn't like players who are not hardworking. So itakuwa ngumu sana kwa wachezaji wengine na wengine wata lose form. You know, if you're used to a coach with a different style, then leto mwingine mwenye anataka keep ball inakuwa problem kidogo. So we just hope that the players they have can have the push in them so that they can lift the trophy. I think kombe kienda Mombasa si vibaya sana. Nije kanyaga huko. Another loss for Ulinzi. What's happening with Ulinzi though? Well, Ulinzi walikuwa wameshaanza kupick up my points na Sam Nyangozo pia kama naweza echo sentiments zake alikuwa amesema sasa we got back our scoring boots, but then FC Leopards had another thing coming. Wakawapiga bao. Hiyo game versus statement for me was very oxymoronic. The reason I'm saying is that umefunga tu bao moja and then you say tumeanza kupata mabao. Nani moja? Ilikuwa ni game mbili. Walifunga bao tatu. So hiyo tena ndio wameza kwa na vile wako na team big. They have over around 50 players. They wanafaa kuwa na ile team yao, ndio wanafaa kuwa wakishindanga ligi season in season out. So wanaweza rotate all players. Kama hii team haiwork wanaika issues. Hakuna salary issues manze. Job nao ndio hiyo iko. Lakini sasa at times your statement una make kidogo umepiga hakuna salary issues, you know, in the forces hata msipolipo huwezi tokea ukisema. Unajua FC mkidispolipo mnatoa noma. Pia Shark sponsor. Usipolipo whatever hata wakuambia utakuwa na kulipa utatu, hakuna mali utaenda complain. But pale Janta pia iko secure. Keja haulipi. Unaona? But I think you can discuss on Friday. Yes. And actually it was on your show, bet. Yes, na nikaambia, you know, whenever Bandari travel, they don't give too many goals, and Ulinzi don't have kufungua hiyo defense. I think nilisema half time draw. Yes. Nilisema hiyo game draw yote. Half time. Mimi nimeingia Ulinzi kichwa. Ukasema draw. You know, we can play that. Wacha ichezo. Kitu moja na I hope FKF pia wananisikiza. Wanafaa at least isikuwe ni winner takes it all. Na sasa apart from the leader au wengine wapate kitu yote. At least waikika incentive fulani such that ama kuko na katona. Kuna time kuangana ile top 8 super 8. Yes. Waike something like that. Ndio isikuwe when you miss out at number 1 kama unapigania kuingia maybe number 4 juu unajua kuna kakitu hapo. Yes. Unaona? So at least wajaribu incentive ndio pia unajua hiyo time ya top ya Super 8 ligi ilikuwa inaweza, yani ilikuwa inabamba kwa sababu unangangania sana kumalizia top 8 juu kitu kwanza kuko na nini do ilikuwa inagawanywa according to your league position. Alafu tena hiyo incentive ya top 8. Ukiingia hiyo Super 8 ilikuwa mkiingia camp hiyo time mnaenda kucheza game mlikuwa mnapatiwa. Sisi tulikuwa tunapatiwa 2,000, although kuna nikiwa Madari tulikuwa tunapatiwa nikiwa Gor sijui pesa ilikuwa imeenda wapi. But nikiwa Madari tulikuwa tunapatiwa 2,000 per day. Maybe it's a sentiment that can go to CAF. Instead of just one team from every country, they expand their champions. But the league is about how your team performs. For example, Simba venye walifikanga, I think they walifika group stage, wakaenda mpaka karibu quarters. Like 3 seasons walikuwa hapo. 2 seasons ago, waliongezewa one more team. You know, ni index. It's how your country performs in those competitions. Kama Gor la season ile walikuwa nje Esperance wangeleta mchezo wafike at least group stage alafu wavuke kidogo tungeongezewa timu nyingine moja. But now the problem is we are our own worst enemies. Gor inakuja inaomba organizers wa league tuachie tucheze hii wiki juu tuko na international on Wednesday. Mnawalazimisha wacheze Wednesday tena wa travel on Saturday. No. So it's something that we must work together. Kila mtu ajitolee ndio tupate hiyo additional space. So Gor Mahia that said, I think it's not something that should directly come from the federation. It's more of venye mnajipanga. Nyinyi mkianza season kama club mna agree na sponsor, mnaambia sponsor wenu ama wherever you get your money, you tell your players if you finish number 1 this is what we are going to give you. If you finish number 2 this is what yani anze na club, unajua kila mtu achunge kwake, then itakuwa possible kuchunga si wote, because if you are saying we divide the 4 million yenye mnashinda, hii team ikienda kucheza confederation ita afford. But what is saying
he wants top 3 at least to have, you know, top 4 kuona kitu. But yeah, to be a motivating, I you know, agree. fight for I it. totally agree with it. Yes. So unasema Kama in-house sponsor, incentive. it should start at home. Players wako lazima uwe incentivized waweze perform. Yes, yes. Waambie if you finish in the top 3 or top 4, top number 1 tutawapea hii, number 2 tutawapea hii, number 3 tutawapea hii. Kama nyinyi ni kama nini? Ni kama Kaleko I think aliprove hiyo kitu ni workable. Ile Sofapaka walikuwa almost kwa relegated. Told the players for every game you are going to win, takuwa napiga 25,000 exactly game ikiisha. Game yani sasa ni mnapiga game. Sofapaka walikuwa nakupigia game. Unajua bag iko pale hivi. Unaona DM na ametoa bag. Na DM mwenyewe amekaa na wanaume wawili. Ni kama pia Mount Kenya wakiwa Nakumat wakiwa NSL walikuwa na hiyo incentive ilikuwa inaanzia 5,000 kila game wanashinda inaendelea ikisonga na tao kuna time mpaka ikafika karibu 15,000 kwa sababu walikuwa wamepiga game kama 10 hivi zikifuatana. So hizo incentives pia ni poa sana kwa nini kwa contract za clubs pale wazito ndio maana nasikia kuna mashida mingi za wachezaji kulialia. Wako na hiyo at least wako nayo imekuwa kuanzia last season. You know when you are paid per your performance hata ina foster teamwork. Talking about Presda, it was maximum points for Sofapaka against the Posta Rangers. Okumbi, does he need more time? Yeah, he definitely needs more time because sasa umeona zile margin anafungwa sasa nazo zinaanza kupungua. Ilikuwa bigger margin size zimeanza kupungua. So maybe formula yake ama philosophy yake ameanza kuinstill kwa hii team. So with a little more maybe incentives for the team kwa sababu pia tunajua wamekuwa na mashida za pesa sana. So Sai ameanza kuget hiyo rhythm na I'm sure win iko almost kuja. But hiyo kitu nilikuambia on Friday, you might be a very good coach working so hard but the players you have, you know you're only as good as the players you field and the players you are training. Nikuambia wale wengi na feel wana influence game na hawatoki na hakuna plan already wako job alafu wako na influence. At times mimi utakawa makocha yangu wa do well but it becomes difficult. Unajua uko na mchezaji ana experience kukuliko hata unaweza fanyisha tizi usikie wachezaji wanaulizana huko kocha alicheza ball wapi. Hizi ni tizi gani anafanyisha? Unajua then it automatically becomes a problem. Unafanya karibu have the team once you lose not to respect you. Once you lose that room kila kitu ndio vibaya. But nimekochwa na coach Kumbi. Hapo na tizi 50-50. Unaenjoy tizi. Sasa less wale unajua pia kwa hiyo team. Nasema hiyo team unaweza pata utajapitia academy. Unaweza pata hivyo. Na yeye unajua yeye ni mali amezoea. Huyu kijana anafaa kwa kijua basics. Labda ameenda pale imebidi tena anzie tena basics tena huko chini aanze kufundisha watu kuja ku receive ball kama vile niliona William alishindwa kwenda ku receive ball akipatiwa ball na pass na Shaka. Hao wanasema ati ilikuwa ngani blanda ya Shaka lakini William akupitia academy. Unaweza pata hivyo akupitia na academy. Alitoka tu nini kakapeleka Ukraine. I'll just say my comments. The concept ya academies hapa Kenya it's quite on a different level. So si wengi wamepitia but kama unaweza piga pass, you know simplicity is genius kwa ball. Yeah, true. And that's what Okumbi has to go back to. Lakini hakuna venye alikuwa wafunge Sofapaka. Niliwaambia Lawrence lazima score 10 na akapiga bao. Unaona yani ni habit. You know you create a habit. Hata ukienda site hizi ukaenda tizika Sharks niko sure Kapeto anapiga mabao. Haikuangi ati ni kitu unaenda unafanya tu kwa game kama ifanyiki kwa tizi. Inaanza kwa training ground. So ukiangalia kitu kama najua Lawi pale lazima tizi za finishing yeye ndo anafunga mabao mingi. So anaipeleka hadi kwa game. I think our to a poster on need there's so much work to be done. We're brought to you by Helabet. You can join and play on helabet.co.ke. Remember you get 100% bonus on your deposit. Let's move on to the English Premier League where also small teams continued winning. At full time at King Power Stadium it was Leicester 1, Arsenal 3. Quite a good comeback. Yes. And you feel that now Arteta has the kind of problems
which are good problems. Kila mtu ana fire, everyone is firing from the hip. Yes. Unapata Willian Masit zimeanza kurudi. Set play, ukiona team inapiga bao ya set play hivyo, kila mtu alijua mali kupakuran, Azijaka akajua ta block mtu nani afike. Yani hiyo ni kitu yani lazima wamefanya 100 times. Ground, yeah. Hata venye hiyo ball venye unafurahia? Hata hiyo ball venye ilikaviwa. Only for this weekend, we're glad that you got maximum points against Leicester. We did your favor. Yes. Lakini hawakujisaidia. Hawakujisaidia. Mlilala njaa. 1 point. 1 point is enough. Mlilala mkisema tu pena. But let's talk about early goals. You considered very early. What's happening to your defense, especially the first few minutes? Well, I think they had not switched on already because ukoona sayo Shaka amechukua ball, Tini alikuwa enda tu mbele. Willian akakuja kuchukua hiyo ball. But you know, you just take a half a yard or receive your ball. But Willian anajua vizuri sana kuna msee nyuma yake. Alitry kumshield. Give credits due. Huyu jamaa ndio alijaribu kumshield. But it was too late. The guy was better prepared for the ball. Tuseme maybe warm up yao ilikuwa much better than Arsenal. Willian was flat-footed. Exactly. Now most of the time amekuwa kipatana criticism, it's because ya kukuwa flat-footed. Na saa hii unaona hii game inside the first 5 minutes, hii game ya pili second running after Man City tulifungwa 79th second. Unaona? Kwanza kama hiyo Man City ya Aston Villa pia. Shortest player on the pitch man. Akapiga hadi katikati ya very tall guys akina Holding and Gabriel. Yes. So small axe. Tricky sana bana, small axe. A lot of rotation for this fixture as well. Yeah, and I saw many of the fans were worried. That's what I'm saying. Ateta has the good problem. Kila mtu anataka kucheza, kila mtu, you know, people forget these coaches spend hours and hours analyzing and reanalyzing. Uko na analyst karibu 12 wanakuanalyzia player venye ana perform kwa training. Then there's the beauty of the Europa League yenye aliweza kuchezesha players wing, so that they have been getting the experience. And clearly hakuna venye Ateta ataanza kusainiwa defense ya 400 million. Arsenal itaifanya hivyo. So he has to grow. Do iko. Then why don't you say? Haitumiki. Mikono ni birika. So these are the good problems, and his credit to him is the one creating them, because he's giving everyone a chance. So Willian, hii weekend ameanza vibaya, but by the time game inaisha, man of the match, assist 2. Pepe tena ndio huyo pia. But Pepe has been playing well for quite a while. Even Ateta pia ni mjanja, hataki kumwekea pressure. Unajua kucheza week in week out, alafu unaanza kuingiliwa, you know, inakuwa too much pressure. Unajua anacheza poa kama unajua hii game ya weekend hapa katikati hata mchezesha. Unajua ile unacheza leo una rest. Kila mtu alikuwa anadhani Lacazette is out. Ona amekuja amelead team akafunga pena. Unaona? Yaani ni good problem. Kama kuna player mtambuanga hiyo Arsenal John hiyo Lacazette manze. His hold up play manze, his link up play is second to none manze. Vile tu you retaining to your ball na ku bring others into play. Na hiyo ndio kitu moja alikuwa anahitaji na Willian na finishing pia. With his back to goal manze anakonga Joe deadly sana. Alafu pia pena zote amepigia Arsenal zote zimeingia ndani. But mlipata a Leicester that was, you know, fatigued from yes, tulikuwa Europa. Kwanza walikuwa home. A lot of injuries also. A lot of injuries. Which injuries? It was only James Maddison. Yes, but you know, he's more than a player, he's more than one. He's more than one player. And I told you, but I called it. Sema tule ukweli. I think hiyo angle ya midfield. Tukidiscuss game Friday tulikuwa tunaongelea about your midfield. Yes. Tukasema Tillemans watu wamwatch akapiga kitu. Si ndio? Yes. But now the problem will happen. Hizo receiving position ya Arsenal ya ball kwa midfield. Haujui nani atamark wapi. If you don't figure out how you are going to stop Xhaka and whoever they are playing with in midfield, space itakuwa tu mingi huko mbele, because you have two number 10s, the same number 10s bado wanaweza cheza nje. Cedric na nani wanajua kanyaga juu, so you know Ateta throws you so many problems, and he's a very clever man. He gives you so many problems to solve at the same time. Unajua hiyo uko sahi ni about how well do I solve a problem. Yani ule opponent coach ameweka system yake, wewe uko na 10 minutes 15 minutes za kuanalyze. By the time una analyze inaweza kuwa game hata nilishapigwa fine. Mshapigwa. Is this the start of collapsing for Leicester from the top 4 fight? Yes, they will be struggling. And hiyo game ilianzia hiyo game ya Slavia Praha. Hiyo game ya Slavia Praha Daniel alikuwa alianza nje, Harvey Barnes alianza nje.
James Maddison pia ako na hiyo hip problem. Wakafunga. Nilikuwa on Friday nikikwambia Arsenal lazima watashinda hii game kama James Maddison atakuwa. Kwa sababu hiyo trident attack yao Harvey Barnes, Jamie Vardy and James Maddison ndio wamekuwa kibeba Leicester this season. Na saa hii kwa hiyo trident ni mtu mmoja amebakia na ni James Vardy. So saa hii lazima wa change tactic. Wa revert to ile time ya kitambo vile walikuwa wanategemea tu Vardy for the long balls kadundwe. Vardy nayo mbio nao jamajo anatokanga chini. Sasa unajua problem ni you need ndio hiyo space ya kupiga hiyo pasi patikane. Timu nyingine lazima pia isikume push watu. Push watu. Unfortunately squeeze kila keeper team ikipush up goal kipa pia anatokelezea. Unaona? So inakuwa ngumu kupata hiyo space. But kukumbuka vile alifunganga nani wakicheza na Liverpool. Nakumbuka akifunga Alisson. Ball tu vile ilikuja tu hivi tu na Alisson ametoka nje ya line yake akapiga juu yake double kama zile zangu kama alikuwa anaona video zangu kitambo. At the bridge it was 0-0 draw Manchester United with Chelsea. That was a penalty. Kuna mahali umesahau. That was kuna mahali umesahau. A very boring game. No. At least it was a good draw. Watu wapendi it was a good draw to watch. It was a good draw to watch. Come on, really? You know the thing is, both coaches waliana na hiyo game na mentality. 1 point is good for me. Yes. That's it. Hakuna mtu alichukua initiative ya win game. No one. Nini wanapata counter 4v2. Ball napigwa miss pass. I think yani ilikuwa too frustrating, you know. But if you love watching game tactically, lazima utakuli enjoy. There are so many good battles going on in that match. Nilikuwa nazi enjoy. They were. It was a draw, but it was a game that you could watch. How was it for you? It was like watching paint dry, man. It was a drab 0-0 draw. Tuota kama action, lakini kitu moja nimerealize na Ole Gunnar Solskjaer. Kitu moja nimerealize na yeye against the top 6 teams. Tangu apigwe na Tottenham 6 goals to 1 at Old Trafford, ali change tact. So vile ana approach easy top 6 sides imekuwa very cautious. We hold it's a simple principle is using. I hold on to what I have. Exactly. Unajua game ikianza kila mtu angana 1 point. Yes. So it's a matter of you finding out how you convert the 1 to 3 or retain the 1 or lose it and don't go to 0. Ukiangalia over 2 legs versus Arsenal walipigwa tu bao moja. Ile Arsenal ilishinda huko Old Trafford, sorry. Lakini pia walishinda huko. Post imepigwa huko Emirates tukadraw 0-0. Versus Chelsea, jamaa anaongelea tu. No, see top 6 his nini historical list them. Historical let him, yeah, he doesn't like TBT list. No, nikisema top 6 I might see not necessarily league position. Top 6 by what? Financial muscle. Nasema financial muscle. Hiyo umetafutilia. Basi ni financial muscle ni ukweli. Sasa a muscle that you don't use. Skiza. Tulinunua Pepe 72 million. Wanalia for 10 years. Bana inalipotifuliza hiyo yote nilipotifuliza. Skiza. We've spent more than against top 6. Against top 6 matches. Yes. Ole Gunnar amekuwa cautious sana. Amekuwa kiapproach hizi magame cautiously sana. Na amekuwa kienda ataki ku open up play isi happen kama vile ili happen na Tottenham. Yes. Na wamekuwa na only 2 losses versus Tottenham na versus Arsenal. Hizo zingine zote zimekuwa 0-0. Chelsea home and away 0-0 for the first time since 1922. Aya, ukiangalia versus Man City first leg 0-0. Ukiangalia versus Liverpool wenye walikuwa depleted manze. Na hiyo time Man U walikuwa number 1. Second leg unaweza predict PSG this week. That weekend the Man City it could go 0-0 but 3 points. Man City utashinda 3 points. Hiyo game you know what I feel? What I feel is that unajua Wan Bissaka na Shaw. Problem ni if you want to retain the ball, hao watu lazima wakanyage juu. That's natural. Unaona? But sasa Wan Bissaka hata kanyaga huko juu. How many assists does he have up to now kwa career yake? Albeit he is one of the best defender 1v1 1v1. Ni ngumu Marvelous. hauwezi mtingiza.
but sasa Luke Shaw pia after injuries, hizo zile injuries alikuwa anapata, ali have kuwa reserved kidogo. Siku hizi it doesn't run ovyo kama kitambo. So kama unao watu wanakumekia pitch, you have to use both the width and the length of the pitch if you have to keep the ball. So kama unao watu, what else do you have to do? Alafu kitu moja na lazima ucheze tu na ucheze na midfield yako ikaena ball, uko na mtu kama Bruno anaweza piga long pass, and if you're using such players, you have to really depend on the opponents pushing you wa attack, nyinyi mpige counter. It's quite natural. Thomas Tuka. Unamtanga Tuka? Si umekuwa ukisema other coaches their names. Anyway, Tuka. Ni kama hakuwa anataka kunini. Hakuwa anataka kuinio game. Vile tu Onesa amesema ati wanataka kila coach alikujia 1 point. Unaona hii ni game ilikuwa inahitaji either Giroud and Werner ama Giroud and Tammy Abraham. Na Werner tuliona game ali sit out. Na Giroud kukua pale lone striker inakuwa ngumu sana. Giroud pia yeye ako almost kama Lacazette. His hold up play is very good. It's just a better form of Lacazette. No, not a better form. His hold up play is very good. No, statistically. That's because I think his numbers are better, way better. But they're the same. They're still average strikers. They're still average strikers. The ones who can give you 15 goals a season. Giroud kuna pia ability ya kuguess mavitu. Unasikia sasa? Unasema ni guess what? So nani Timo Werner angeanza pamoja na huyo Giroud, Chelsea I'm sure angeshinda hiyo game, kwa sababu ule Timo Werner manze anasumbua, na yeye ndo alikuwa anahitajika hapo kusumbua Harry Maguire. Ungeona Harry Maguire against Newcastle ni vile tu Man U wamezoea tu kubeba huko Old Trafford, but alikuwa anapigwa red card. Kuna saa nini alisumbua Saint Alain Maximin na pia Jamal Lascelles, na angepigwa red card. Na nani Harry Maguire nimeona wale strikers wako na mbio, wale wa kusumbua wenye ni ngumu sana kuwa mark. Yeye ana struggle sana. So kwa hivyo angeanzia hapo Timo Werner na Giroud hapo up front, angekuwa too brave enough. They could have got maximum points. But both coaches walikuja hapo with a reservation. Yeah. All right, let's go to your show bets. Onesmus Roma versus Milan. Karibu tupigane huyu jamaa hapa. On the same. Hii game itakuwa na jiji. Sijui Roma, sijui nani ana defend. Hakuna bao. Nani ana defend. Sijui Smalling alifanya nini? Game ilisha jiji 1-2. Na Milan wakashinda. 1-2. So, hiyo ilikuwa sure bet. Yes. Newcastle versus Wolves. Hiyo hata mpaka nilikuwa nimewambia 45% of the games. Ni kweli. 90%, karibu 80. Sasa nadhani itakuwa hiyo start ni karibu 84%. Hapo uliongea kama wale 10 hapo. Wawekezaji ilikuwa hiyo ni sure bet. Then Ulinzi Bandari nikasema game itakuwa half time draw. Hata ili tungesema tu no goal. Half time na iliingia. Sasa kuna game inaitwa Bologna versus Lazio. Hiyo ndio iliumiza wawekezaji. Mbaya sana. But hizo ni zile game unasemanga yenyewe mshali predict yenyewe alikuwa right juu. Na Bologna walipiga bao deadly. Walipiga bao 2 second half, but nilikuwa nimesema Lazio to score first in the first half. Yes. Ndio hiyo Immobile. Like 26 pena. Ikashikwa. Mtego za very people penalty. Yes. Asiona mpiga pena hivyo. Mimi namjuanga uweka. Mimi sijui. Like akuashua. Anyway, ni pengine alikuwa anajua tumeekelea. So you lost one show bet? Yes. Bologna against Lazio. Mutiso. Hata mimi joka moja. Leeds Aston Villa. Bana jo, hii ni game kwa kijua manze Leeds watakula mtu. Alafu alikuwa na odd jo 50. Aston Villa alikuwa na 4, Leeds walikuwa na 2 manze. Na sio siku ungenisikiza sasa ungekuwa nakula mandazi na hiyo. Sasa ingekuwa na kula do na hiyo multi weight manze. Ningekusikiza tu, but nilikuwa na reservations pia kwa sababu when you look at Aston Villa there are different side when Jack Grealish is not there. Na hiyo siku manze wali grind hiyo result. Na ukiangalia for better part of the match Leeds were on top of everything and walikuwa na chances mingi sana, but vile tu nini walipata tu bao hivi Aston Villa they defended with their lives. Mpaka Traore unamwona amerudi huko nyuma anacheza fullback manzi. Ile shida kubwa na hiyo ndio concern yangu na Leeds. Ndio maana mimi yani kuwekea Leeds bet ni tricky sana. You're not sure which team will turn up. There's a team that will turn up hata unashindwa ni team gani. Then the next game wana play tuka championship material. Hii game walicheza tuka championship material. Hakuicheza venye ucheza kibielsa. Kuna best yangu anaitwa Sasha, sijui kama unamjua. Sasha bana alikuwa amewekelea over 2.5 hiyo game. Manze alitolewa na game moja. Alikuwa na multi bet ya game
msururi game kama 8 hivi. Game moja hivi Sasha Jo pole sana bana. Kama moja hivi manze. Dortmund versus Arminia Bielefeld. Nilikuwa nimewekea Dortmund kichwa. Walipiga kichwa kwa sababu sasa wame their rhythm is back. Yes. Maybe sijui kama ni juu coach aliambiwa atakuwa replaced by the end of the season. Maybe ni juu hiyo something like that, but wakapiga mtu 3. But pia kuna kitu kingine inaendelea poa hapo. Ukionanga players wanaanza kwa grao ile they expect much more from each other. Hadi na push performance ya kila mtu juu, which is a very good thing. Kwanza hiyo kujita kama small meeting hiyo wale juu hapo mpaka mashabiki karibu itembea. Because they have everything. They have one of the best forwards. Wako na midfield kwanza ule Mohamed Dahoud manze, o jamani mdeadly. O jamani mdeadly. Anajitumanga mbaya. Alafu hiyo game nyingine kulikuwa na Wolfsburg versus Hertha Berlin. Hertha Berlin nilikuambia in the last episode that they are on a free fall, and ilikuwa tu game lazima tu wafungwe. Pale Gwenduzi uliona kitu moja coach wao alisema that ndio amehit puberty au puberty ya football. Yes. Kila sana guzwa na anguka chini. Na hizo problems manze, ukipata coach wako anakukriticize hivyo, mpaka mdosi wa team pia chairman wa team alimcriticize, then lazima mujiangalie kwanza, mjue ni nyinyi ndio wrong. Si ati ni team iko wrong, ni nyinyi ndio individually kuna kitu mbaya inaendelea hapo. Na Wolfsburg wakakula mtu 2-0. Lakini hiyo station ya Genduzi lazima tuseme ukweli. I think ile time alisign Arsenal, unajua his ability is too big, but sasa ego pia ni kubwa zaidi. Then Unai akamwekea ni kama center of attraction. You know, you have to be very careful how you manage. Ile asira ya Waarabu. You have to manage your stereotype. You have to manage these young guys. You have to manage them quite well. And then ndio maana unaona Saka, yani for the first time player Brito ametokea, hawamtumii vibaya kwa media, wanamficha kutoka any scandal. Yani inakupea space. Unajua media kutafuta itakupata. Hiyo ni kitu hata wewe mwenyewe unajua. That's true. You had Verona Juve. Yeah, Verona versus Juventus. Hapo nilikuwa nimeyekelea goal kwa sababu meetings za hizi team zimekuwa kwanza zikiendanga over 2.5, but nilikuwa nimeona hii GG ndio the safe bet. Na unaona ilipigwa 1-1. Juventus manzi missed opportunity on a weekend when AC Milan wanashinda na Inter Milan wanashinda. Inter Milan wanapigana 3. You also need to win in order to keep up with the chasing pack. But manzi missed opportunity, wakapoteza hizo point 3. Wakapata point 2, so wakadrop 2 points, walidraw game 1-1. Kwa hivyo ultimate game moja tu, the one match syndrome. Lakini nyenye tuambia ni ukweli, hiyo game ya GG ya Juve ilikuwa safi 2.3 bana, ilikuwa safi sana. You can join the conversation on the comment section and on our social media platforms, Kiwanjani on Facebook and Kiwanjani 254 on Instagram. So quick predictions for the midweek action. We start with Man City Wolves on Tuesday. Man City kichwa. Unajua Man City wamekuwa timu moja funny sana kubet nayo. Unaweka over 2.5, wanafunga mtu 1. Yani ninakupea tu only one option ya kukula na 1.3 ama 1.2. Hapo pia size ati they are playing very well. They're not being explosive vile wamekuwa kwa hizo matches zingine. They're playing not good but grinding out results. Lakini hata ungekuwa Pep na mjakuwa na pre-season, ligi imefuatana kama reli, ni mbogi. Lakini zinakuja zikikuja, walikuwa rest juu ya COVID-19. But in spite of the rest, hata Newcastle wali rest. So even Newcastle wali rest. Your prediction for this game? I think you just have to go with Man City win. But Man City win. Tunasema tu, lakini ujue last season Wolves waliwafanyia kitu moja. Hata West Ham ilifanya kitu moja huko kwao. Wanaweza wafanyia kitu tena. Lakini chances my crystal ball tells me Man City is going to win. Unless na wakiresisha players juu ya game ya Manchester United. Sio derby ni Sunday. Hawezi. Unajua 3 points are 3 points. Regardless umezichukua pale where you took them from. And pia wins wako poa sana sahi. Mkikula 3 points versus Newcastle, they are the same 3 points mtacheza na Man U. So afadhali kulezi 3 zenye unaweza kuashua nazo, zile zingine tutaziangalia kwa kushua na weekend Sunday. Burnley Leicester. Your prediction? Ndapatia Burnley kichwa. Nimesema again na nasema tena,
hizo injuries. Na sasa unaona Harvey Barnes pia hiyo game ya Arsenal alitoka injured na alikuwa na brace kwa magoti and he was very emotional. Kwa hivyo hapa wame miss attacking wawili and sahi they really have to change tactic, but wakikosa kuchange tactic na Burnley pia unaona wamepigwa, wamenyoroshwa na Tottenham jana, walinyoroshwa na walikuwa on a very good run, walikuwa unbeaten in 5 matches. Kwa hivyo hii game imewapatia perfect platform kwa sababu sahi Leicester they are wounded and this is the perfect time to play them. Kwa hivyo Burnley kichwa sidhani Rodgers atenda game mingi hivyo kaja. You know, to be honest, hata ukitoa Barnes, utoe Madison, you still feel that they have 1 or 2 goals in them. Wewe game ngapi Burnley imefunga more than 1 goal? More than 1 goal game ngapi unajua? Hawezi piga 1-0, tuko sure Vardy atafanya kitu. Mama atafute pen. Unajua Vardy kuna venye ujirusha hapo. Yaani hata kama ni ref amesha kudanganya. Sasa unaona nini hawachangi space nyuma? I think Rodgers setup hawachangi space nyuma. Rodgers ni mwerevu sana. Anajuanga how to bring back his team to winning way. Unajua wakilose game ya 3 inakuwa crisis. So niko sure ata find solution ya crisis. So for me I'll go with X2. It's a win or draw. Yes. Friend tutakuwa hapa pamoja. Sheffield Aston Villa. Your prediction? A win for Aston Villa. Going by their match against Leeds, they will go and grind out a result. Maybe find a way ya kucheza without Jack Grealish, their talisman, mwenye amekuwa yani wenye amewabeba kwa mgongo since last season. Wakawatoa kwa relegation. So nitawekea hapo Aston Villa. For you just have to feel that Sheffield now wameacha kuwa na pressure. They know wana relegate yao, wameshaanza kuona fate yao. But they play so well. Walicheza game poa sana versus Liverpool, week in week out. Wanacheza poa lakini somehow tu result na wakata. Because first half walikuwa nil. Na pia coach wao kuna siku alikuwa na interviewer, his sentiments were quite perfect. Alisema if a team is buying defenders worth 400 million and for us hatutai afford hiyo hata player moja in this COVID times, it can't happen. So hata tukurelegatiwa, it's not a big deal. Tutaenda tu pale tumeshazoea, we fight again. So hiyo kutokuwa na pressure pia at times is a good thing. Ile mnajua wenyewe, you know they need about 15 points at least kufikia. Sasa wameacha na 15 points na timu iko number 17, number 16. Yaani hata wenyewe hata ukipiga hesabu ka pale upiga hesabu utrai kuona mali unaweza get hata 5-10 points na kuwa ngumu. They really need to go on a very good run. Mechi kama 7 hivi upige win. Na hiyo luck yao sioni. Juu enyewe ni yao ni luck. They just don't. Ni luck hawana. Crystal Palace will be taking on Manchester United. Your prediction? I'll give it under 2.5. Under 2.5. I think Man United will prepare well. Yes. Na unajua kukandamiza hizi timu ndogo ndogo. Kwanza wakiwa away. So hata over 2.5 hivi itaingia. Kichwa wapi? Nataka kusikia kichwa. Nani anashinda? Of course Man will win it. I think they'll win it. Unajua saa wakishindwa hii alafu weekend. Unajua saa itakuwa inamaanisha mmekuja kungana sisi ku top 20. Lastly Liverpool versus Chelsea. Game ngumu nyingine but nitawekea Chelsea washinde. Sasa Liverpool bado wako poa. Hata hiyo game yao na Sheffield wana struggle sana. Na for the better part of the game Sheffield walikuwa juu. Na first half ilisha 0-0. Na second half ilitaji an own goal ndio Liverpool wapate ile momentum mzuri. Wali struggle sana hiyo game but walikuwa na 16 shots. So it shows that defense ya Sheffield pia walikuwa on their day. So sasa hivi ukiangalia vile Chelsea wamekuwa very hard to crack. Sasa hiyo in 9 games since coach Thomas aingie wameconcede only 2 goals na moja ni own goal. They've been very difficult to break down. Na I think Liverpool watapatana na hiyo train na watafungwa. Liverpool Chelsea for you. This ni game ngumu. Ni game ngumu because unajua timu iko on a bad form, then wakuja wapate game nyingine scrappy wa win. Somehow you wange na return confidence. And then this is the game they need. You know, after your game ya make statement. Hata statement ile players will be wanawashwa wanasema sasa the next game let's prove our critics wrong. Yes. But to be honest I think say wanangangania to top 4 league
imeshaenda. League na imeenda. Wang'ang'ane Champions League na hapo kidogo wang'ang'ane tuone kama mali watafika na nini league. Lakini wajaribu, unajua itakuwa embarrassing sana mnatoka kuwa champions after 30 something years, then mnakuja mnajipata number 6. It's not something What about mnacheza Europa kama what about in January hapa tu juzi tu Manchester United with Gor FC walikuwa ahead of City with 12 points. We'll talk about in that. January. We'll talk about the tables have turned over the weekend. Hata ni kwa ile stats ile what is your prediction for unajua hii game unaiangalia unafikiria GG, then you feel Chelsea wanaweza scrap 0-0, then unaangalia zile tactic Tuchel anatumia kwa game kubwa, unaona yenyewe. I know this is a tough one, but I think I'll go with an under 2.5 simply because of the way Chelsea set up in these big games. Few goals for this game. That is where we end the episode today. Till next time, same place, different games. My name is Hezbon Mugambi. Until then, it's good night.